focus on is by an individual named William Rubio. William Rubio is 23 years old. He has been charged with 2 felony counts of assault upon a police officer and 2 felony counts of using a destructive device to injure or destroy. Now let me describe the charges that have been alleged against Mr. Rubio. On the night of June 8th, there was a dumpster that was set on fire at 1st and Spring Street. Undercover officers observed Mr. Rubio allegedly throwing fireworks at the Los Angeles Fire Department and the Los Angeles Police Department personnel who responded to put the fire out. Mr. Rubio left the scene, but was spotted 30 minutes later, allegedly throwing fireworks at Los Angeles Police Department motor officers who were on a skirmish line. He was arrested, and when he was arrested, in his backpack, they found 20 individual fireworks. These included 11 M1000 quarter sticks. For anyone who understands fireworks, you have fireworks that range from the least explosive, an M80, an M100. These were 11 M1000 fire sticks, these quarter sticks. These quarter sticks were basically a quarter stick of dynamite. These are lethal devices, destructive devices. And had any of these been thrown in a person's direction, they very well could have killed or maimed that person. That was what Mr. Rubio was doing the night of June 8th, and Mr. Rubio was arrested. He was charged with these crimes, and if convicted as charged, Mr. Rubio faces up to 8 years and 8 months in prison. The second case involves Terrell Tillis, 30 years old. He's been charged with 1 felony count of possession of a firearm by a felon and 1 misdemeanor count of giving or receiving a large capacity magazine. On the night of June 11th, Mr. Tillis was in downtown Los Angeles, and he was detained for being out past a Los Angeles City mandated curfew. He allegedly had this loaded firearm with him that had 15 rounds in the magazine. If convicted as charged, Mr. Tillis is facing up to 6 years and 6 months in prison. Third defendant, Antonia De La Rosa, age 44. He's been charged with 1 felony count of discharging a laser at an aircraft. On the night of June 12th, Mr. De La Rosa has been alleged to be in the area of a protest in San Pedro. He allegedly pointed a green laser at a Los Angeles Police Department helicopter several times. If convicted as charged, he faces up to 3 years in prison. Fourth defendant, Eddie Lee Baldwin, age 39. He's been charged with 1 felony count of second-degree commercial burglary. On the night of June 9th, Mr. Baldwin is accused of being among many dozens of people who forced their way into an Apple store in downtown Los Angeles to loot that store. He faces up to 6 years in prison. And the fifth defendant is Adam Palermo. I will describe that case. Mr. Asali will also describe the federal aspects of that case. Mr. Palermo, and he is featured in the video you have before you as well, was an individual who's 39 years old. He's been charged with 4 felony counts of assault with a deadly weapon on a peace officer, 1 felony count of arson, and 1 felony count of vandalism. On the night of June 8th, Mr. Palermo is accused of throwing a large rock at a California Highway Patrol vehicle from an overpass on the 101 freeway. He also allegedly lit an object on fire and threw it at a CHP SUV that was parked on the freeway. That vehicle caught fire. In this case, what you will hear is an anonymous tip from Crime Stoppers is what helped law enforcement identify, locate, and arrest Mr. Palermo. If convicted as charged on the state charges, he faces up to 9 years and 8 months in state prison. Mr. Palermo's case basically can be viewed in 3 different ways. Call it timing, techniques, and consequences. On timing, we have promised you that the charges are coming. And for anybody who's committed these crimes who wasn't arrested at that moment in time, we have told those folks that we are coming for you.
And Mr. Palermo's case is an example of exactly that. That though he did not get arrested at that exact moment in time, you see behind me and throughout this entire county, law enforcement officers who are going to track down these criminals, arrest them, bring their cases to the U.S. attorney, to the district attorney, to the city attorney. We will then prosecute those cases, convict these individuals, and they will be punished. So on timing, the warning to all those criminals out there who've committed the crimes, we're coming after you. And to the people out there who are thinking about committing these crimes, please don't. Please heed this warning. The second thing is techniques. One of the things we discussed in the last press conference was how law enforcement is going to actually go ahead and find all these individuals. This exact case is an example of that. Crime Stoppers, 2 individuals contacted Crime Stoppers and provided anonymously information showing linking the social media sites for Mr. Palermo to the activities that were publicized by the media of an individual who was masked, who was throwing objects from the freeway onto the CHP cars. They followed up with these anonymous tips. They linked in all the social media video, all the video footage from the media, all the cell phone cameras that had been recording this. Hundreds or thousands of cameras have been out there. Law enforcement's going to get this evidence. And when they get this evidence, they're going to find these people behind these masks, behind these coverings, who thought they could go ahead and commit these crimes with impunity. Now they're going to realize something different. And the third point about the Palermo case and these other cases are the consequences. Mr. Palermo has basically said that he thought this was his most productive day. Literally, causing this damage, committing these crimes was his most productive day. What he's going to learn is that when we bring the evidence in court and we convict him beyond a reasonable doubt, and a judge sentences him to jail or prison, that he can think long and hard as he's sitting there in a jail or a prison about what a great productive day he had. It was not a productive day. It was a day of destruction, a day of violating the laws, and it will be eventually a day of accountability. Now let me turn this over to our United States Attorney, Bill Asaley. Thank you, Mr. District Attorney. Good afternoon or good morning. I'm Bill Asaley. I'm the United States Attorney for the Central District of California. I am very proud to stand here today with our state and federal law enforcement partners. We are united in our efforts to ensure that individuals that choose to cause violence and destruction in our communities are held accountable. And you've seen us do that over the last week. And we're here today to continue doing that and to announce more charges. We have zero tolerance for violence. As the district attorney said, you have an absolute right to peacefully protest. You have no right to destroy property or to engage in acts of violence, especially at our law enforcement officers. Since June 6, 2025, my office, working with federal and state partners, have charged more than 20 individuals with federal crimes for engaging in violent conduct, obstructing enforcement operations, or supporting acts of violence. Let me highlight a few of the cases we filed over the last few days. On Friday, we took custody of Mr. Alejandro Orellana for his role in supporting the violent protests in downtown Los Angeles. On June 9th, he drove his truck downtown with an unidentified woman to hand out large quantities of face shields to individuals who appeared to be engaged in violence and vandalism. He was not handing them out to peaceful protesters. His actions were captured on video, posted on social media, and observed by Los Angeles County Sheriff's deputies. These face shields are designed to protect from chemical splashes and flying debris, which helps protect violent agitators from less than lethal weapons deployed by law enforcement. When the FBI executed a search warrant at his home, they found a powerful wrist rocket-style slingshot and ammunition for the slingshot, including a bag of rocks and containers of metal BBs, a can of spray paint, plastic goggles, and a notebook with the words 1312 Blue Lives Matter 187. 1312 is an abbreviation for All Cops Are Bastards, while 187 is a common slang term for murder.
He has been charged with a violation of 18 United States Code Section 371, conspiracy to commit civil disorder, 18 United States Code Sections 231A3 and 2, aiding and abetting in civil disorders. Each of those charges carries a 5-year statutory maximum sentence. As I mentioned last week, much of the violence has been directed at law enforcement, police officers who are just trying to do their jobs and protect the community. As you saw in the news, on June 8th, our highway patrol officers were violently and viciously attacked by individuals from an overpass above the 101 freeway, throwing rocks and explosive devices and lighting CHP cars on fire. On Friday, federal agents in the CHP arrested Mr. Adam Charles Palermo for his role in the attack on our CHP officers. Palermo was caught on video participating in the attack. His social media account contained a collage of photographs and videos depicting a man holding flying debris, a CHP patrol car on fire, and various other damage to CHP patrol cars. In the caption, he wrote, "All of the protests I've been involved in, which is well over 100 now, I'm most proud of what I did today." Mr. Palermo is charged with a violation of 18 United States Code Section 844I, attempted arson of a vehicle used in interstate or foreign commerce. He faces a mandatory minimum penalty of 5 years and a statutory maximum penalty of 20 years. He will not be doing any protests for the next foreseeable future. Another case filed yesterday involves an individual who spit on a military serviceman and a law enforcement officer. On Saturday, California National Guard and federal police were outside the federal building on Los Angeles Street trying to protect federal property. Angus Johnson confronted a California National Guardsman, and after heckling him, he spit on him. Johnson then spit on other federal police officers present who were trying to keep the peace. As our president said, if you spit, we hit, and we will hit you with a felony. Mr. Johnson is charged with assaulting a federal agent in violation of 18 United States Code Section 111. He faces a maximum sentence of 8 years in prison. We have dozens of ongoing investigations, and we are continuing our work to identify individuals who engaged in violence. Their masks, their face shields will not save them. We will find them, and we will go to their home, and we will arrest them. That is a promise I make to the community. I want to thank our law enforcement men and women. I want to thank our National Guard and the military for their service in keeping us safe. I want to thank the federal agents for their hard work, which they continue to do each and every day. They do not deserve to be treated the way in which they were the last week, and we're not going to put up with it. We have great working relationships with our local law enforcement partners, LAPD, the sheriffs, CHP, the district attorney's office, and we will work together to make sure we get the most aggressive and appropriate sentence for each of these violent actors. Thank you very much. Good morning, and thank you all for being here. I'm Chris Margaris. I am the Southern Division Chief for the California Highway Patrol. First, I want to extend my sincere appreciation to Los Angeles County District Attorney Nathan Hochman and U.S. Attorney Bill Asaley, as well as all the other agencies standing here with us today. Their continued commitment to public safety and the safety of our officers reflects the strength of our partnership and a unified front in response to the recent events in Los Angeles. Over the past week, the California Highway Patrol has been fully engaged in maintaining public safety amid a series of protests across the state and here in Los Angeles. Let me be clear. While we uphold and protect the constitutional right to free speech and peaceful assembly, we will not and do not tolerate violence, criminal conduct, or any act that threatens the safety of the public or our officers. Today, I'm announcing the arrest of Adam Palermo of Los Angeles by the California Highway Patrol Major Crime Detectives for his role in a violent attack on CHP personnel. Palermo is accused of throwing rocks at our officers and participating in the arson of a marked CHP patrol vehicle. These are not protest actions. These are serious felonies and direct threats to public safety. We are pursuing full accountability under the law for violent crimes. In addition, the California Highway Patrol has made multiple arrests related to reckless driving incidents that occurred directly in front of our Special Response Team officers and protesters during recent events. These drivers deliberately engaged in dangerous maneuvers that placed
everyone nearby, officers, protesters, and bystanders, in immediate danger. That is not protest. It is reckless criminal behavior. Vehicles have been impounded for 30 days, and criminal charges are being recommended for each of the individuals involved. Let me emphasize this is far from over. Our investigation is active and ongoing. CHP detectives continuing to review evidence, examine video footage, identify additional suspects, and pursue charges for those incited and carried out violence against our officers and engaged in criminal acts during these demonstrations. Anyone who assaulted a peace officer, destroyed property, or threatened public safety will be identified and held fully accountable. We are asking for the public help. If you witness any criminal activity during these demonstrations or have any information that may assist our investigators, please call our Major Crimes Tip line at 323-259-3200. Tips can be made anonymously, and every lead will be pursued. To the people of California, we are here to protect your right to speak and be heard. But those who choose to exploit public demonstrations and invite violence, attack officers, or create chaos, know this: we are coming for you. Your actions will not go unanswered. Our officers have shown professionalism, courage, restraint under intense and dangerous circumstances. I am incredibly proud of the men and women in the California Highway Patrol. We remain unwavering in our mission to provide the highest level of safety, service, and security for everyone who lives and works and travels in this state. Thank you. Good morning, everyone. I'm Deputy Chief Alan Hamilton. I'm the Chief of Detectives for the Los Angeles Police Department. I want to open up first with thanking our law enforcement partners, the hard work done by the Los Angeles Police Department officers, Los Angeles County Sheriff's Department, California Highway Patrol, and numerous other agencies that came in on a mutual aid basis to assist in keeping this city safe. On behalf of the Los Angeles Police Department, we want to thank them for all their hard work, the sacrifice they've done, over these last few days to make this city, this region, and this state safe. Our hats go off to all of our partners that responded when the call went out to assist, arrived in this city within hours, and assisted us in restoring order to this city. The city of Los Angeles is a peaceful and orderly city, and the Los Angeles Police Department will keep it that way. We want to thank our partners in the U.S. Attorney's Office, the District Attorney's Office, and the City Attorney's Office in assisting us on the other side of our investigations with effective and meaningful prosecution and consequences. And as my partners have discussed, these investigations that we have initiated as results of this criminal activity will continue. As I stand here and speak, our investigators are continuing to identify individuals that were involved in violent activity and looting activity in the downtown area, and we will be making additional arrests, and we will be arresting additional suspects and bringing them to justice as well as we have in these cases that we're discussing today. The Los Angeles Police Department supports the right to peacefully protest, but when individuals choose to engage in violence, arm themselves, or endanger others, including officers and community members, we will act and we will seek prosecution. Pointing a laser at an aircraft is not a prank. It's a felony and a serious public safety threat. When a laser hits the cockpit of an LAPD helicopter, it can temporarily blind or disorient the pilot even at high altitude or at speed. In low-flying urban environments like Los Angeles, this creates an extremely dangerous situation where momentary loss of vision can lead to a crash that puts lives at risk on the ground and with our air crews. This behavior is not only reckless, it can blind the pilot and cause a catastrophic crash. A crash caused by a laser strike could impact homes, traffic, businesses, or peaceful gatherings below. These incidents also jeopardize the safety of officers on the ground who rely on aerial support for real-time intelligence during emergency, crimes in progress, and crowd management. Unfortunately, we're seeing an increase in the use of laser pointers at protests and during incidents where individuals appear to be intentionally targeting law enforcement. This is not accidental or careless. It is often deliberate interference with law enforcement operations, and it has all the hallmarks of criminal intent. In the case of Mr. De La Rosa, the laser was reportedly aimed at the LAPD airship multiple times
demonstrating a clear disregard for human life and operational safety. I will tell you that I was out there that night when that happened at approximately 11 p.m. And I know a lot of people see Los Angeles police officers and other law enforcement agency with the tinted glasses when we're at these protests. We have had law enforcement officers sustain career-ending and life-damaging injuries to their eyes as a result of laser strikes on the ground. So you can only imagine how dangerous it is for an air crew operating hundreds of feet above a crowd, providing timely intelligence and safety to the officers below. That activity will never be tolerated in the city of Los Angeles, and we will always seek to take effective prosecutorial action after arresting those suspects. We want to thank the district attorney for pursuing felony charges in the cases presented today, along with their partners at the U.S. Attorney's Office. These crimes don't advance any cause or further any message at all. What they do is endanger the lives of our officers, harm our communities, our small businesses who are desperately trying to recover in a very challenging atmosphere, and our civic institutions. There was some discussion about the historical buildings down here that have sustained serious damage, and it's just not going to be tolerated in this city. It is not going to be tolerated. I want to commend our detectives, our partners in law enforcement, who are working tirelessly to investigate these cases and bring justice to our city. We remain committed to ensuring Los Angeles is safe for all, and that includes those that want to come to Los Angeles and legally protest in our streets. We will facilitate that to the nth degree and make sure that they have the right to express themselves and express their First Amendment rights. Thank you. All right, we'll take questions now, and then we will have Maria Ramirez, our Assistant District Attorney, offer remarks in Spanish, and then after we're done, she can do one-on-one interviews with the Spanish media. Yes. So as of June 7th, LAPD, I believe, reported that there have been about 575 arrests. Have all those cases been over to your office, and will you prosecute them all? So to the extent that there are hundreds of arrests, some of these arrests, a good large number of these arrests in Los Angeles City will be misdemeanor prosecutions. The Los Angeles City Attorney's Office handles almost all of the misdemeanor adult prosecutions in the city. A lot of those misdemeanors can involve curfew violations. They can involve failure to disperse orders that were not complied with. I know that the City Attorney's Office last week brought 14 prosecutions. I'm sure that they have hundreds of these under review. In the District Attorney's Office, we have either filed or in the process of filing 30 charges. You heard that the U.S. Attorney's Office has an additional 20 charges. We are getting as we get the charges, we evaluate them as quickly as we can, make sure that the evidence can be proven beyond a reasonable doubt in a court of law, and then we bring the appropriate charge. We anticipate that happening for, as you heard from law enforcement, for weeks or months to come. Yes. We'll go here and then we'll go back there. Okay. This might be a combined question for you and the U.S. Attorney. It seems some of the assaults on officers are being charged federally, some are charged state, and then in the case like Palermo, there's parallel tracks. Can one of you just explain, I guess, like the threshold as to what is causing something to be federal or state? Because, you know, they've charged guys in Paramount, right, allegedly threw Molotov cocktails at sheriff's deputies, and they got the federal case, and you've got this firework case involving the LAPD. That's you. So just can you kind of just walk me through why some are going some way, some are going the other? There are certain charges that are actually the federal government has a certain type of charge that would be more appropriate for the facts involved, and sometimes it's the state and local district attorney's office, and sometimes even the city attorney's office that has both jurisdiction and the appropriate charge for the facts that we are presented. Law enforcement is working in a unified way. So very often, if they bring a case to the U.S. Attorney's Office and they have an appropriate charge, they will go forward with that charge. There are situations where, in the Palermo case, for instance, there's an overlap, where the types of criminal actions that he has committed are both federal violations and state violations. You will see those cases being somewhat rare, where you'll have, in essence, parallel tracks that will go on with a particular case. Most likely, for instance, the misdemeanors that we were talking about a minute ago, whether they're failure to disperse, failure to comply with a curfew, those are inherently local and state charges. Again, the
You'll hear Mr. Asele talk about certain charges that can be brought in connection with the civil disturbance, and I'll bring him up here in a moment. But again, we will try to find the appropriate charge for the crime that's been committed. Mr. Asele. Yeah, thank you. Yeah, it's really a case-by-case basis, and we consult with our partners and the district attorney, of course, when appropriate. But when we're dealing with explosives, Molotov cocktails, arson, those are federal charges, and they carry significant penalties in federal prison. And so we want to take those federally to reflect the seriousness of the conduct, especially when the targets are law enforcement. That's really what ATF does. That's why ATF is here. They specialize in explosives. They have that expertise. And then as far as the other cases, it's really going to depend. The looting, depending on the facts of the case, we might be able to take that federally as a Hobbs Act robbery. But we have additional things we need to prove that the DA might not have to prove. So it really depends on the strength of the evidence of the case and what the facts are. But again, we're committed to filing the most aggressive charges we can to these violent actors. And same thing, normally assaults on local police officers are not a federal crime. But when you have a civil disorder, when you have riots, they become a federal crime. So we want to take some of the more serious assaults and highlight the federal government's commitment to protecting local law enforcement. That is something the Attorney General herself has made a commitment to and wants to make sure that we are being aggressive and going after attacks on federal law enforcement. And the majority of our cases filed are either attacks on federal agents, which we have jurisdiction over, like the military personnel that were spit on, or the rocks being thrown at Border Patrol or ICE officers, et cetera. So it really depends on the case. Yes. For CHP, first of all, you mentioned the idea that you impounded a number of vehicles where people were out there either driving at your officers, doing burnouts, whatever. How many vehicles actually have been impounded at this point? And are you investigating these individuals to see if they've committed other crimes so where you go beyond a 30-day impound, possibly a civil declaration that this is a nuisance and the vehicle can be taken away and destroyed? So the exact number, I believe, is 6. We've been down 6 vehicles and a motorcycle. As far as the second part of your question, yes. We're also going to, when it involves street racing or sideshows, which that is basically committing, it also involves a state referee. So we have to go use a state referee to take their vehicles from them, and we're in the process of doing that right now. Question also for Mr. Asadi or for Mr. Hockman, either one. Are you doing deep dives on these people you're arresting to find out what is their background, if they have prior misdemeanor and or felony arrests, and you're going to use that for enhancements if you convict them in the terms of sentencing? Is that possible? A couple things. One is at sentencing, that is all taken into account by the judge to determine what the appropriate sentence is. When we're giving you the potential sentences here, there's the maximum sentence. So obviously a judge will look at their criminal history record and the facts of the case and make the appropriate sentence. The other thing my office is focused on is we're really focused on organizers, funders, and supporters of this violence. I'm not going to get into details on that yet, but one of the people we highlighted today was a guy who was handing out masks, face shields to rioters. And we are looking into who he was involved in doing that with and who paid for that. So we are very focused on looking at organizers and funders of these activities. And I'll tell you, a lot of the people we're arresting, they're not necessarily from this area. So there's a bigger story here, and I think that will come out over time. And I will just briefly, in the last press conference when we announced charges against 8 individuals, one of them was a third striker. And the violent crime he's been alleged would be a third strike, which is why he was looking at 25 years to life as a maximum sentence. So yes, we do take those into account up front in deciding whether or not there are certain enhancements to bring on the state side. And Mr. Asali's right, certainly at sentencing, someone with a long criminal history will most likely be treated differently by a court than someone with no criminal history. You've gotten into something, Mr. Asali mentioned it, he doesn't want to get too much into the idea of the investigation of funders. There's some 30 or 40 different organizations that claim they're in, quote, solidarity with the protests. Are you looking to see if these people are providing the people who are arrested or others with funding to actually promote these protests or actually commit these criminal acts? We're talking agencies and the people who they are, NGOs. We're looking at dozens of agencies and NGOs, and not agencies, we're looking at dozens of organizations and NGOs. The IRS is taking the lead on that, and we are absolutely doing that. What do you get them for? What's the IRS involvement on that? The IRS, they specialize in
tracing the money and finding out where it's coming from and where it's going. So the IRS, this is what they do, and this is what they are doing. And like I said, that's a long-term investigation, but we're looking at a lot of organizations and NGOs. Federal conspiracy charges possible? I can't get into what the charges are, will be. We're looking into it. Sorry, before Nathan tags you out again. Please. Sorry again, Mr. Saley, this question's for you. Can you explain a little more clearly the criminal I get I'm not trying to dismiss the context you put in with Oriana about what you found in his house, but the idea that giving away defensive materials is a crime is a little confusing to me, because I think you had said earlier the only people out there wearing masks or protective equipment would be involved in violent agitation. That's not entirely true. Like, members of the media wear gas masks covering these events. I tend to wear a gas mask covering these events. I don't like to breathe in tear gas at work if I can avoid it. So can you just explain a little more clearly why providing defensive equipment is... You have to look at the context. He wasn't handing masks out at the beach. He was handing them out in downtown LA to people who are dressed similarly to those who are committing violence. They're dressed from gear top to bottom. They're covering their face. They're wearing backpacks. We've talked about what's been in the backpacks. You've got fireworks, you've got rocks. These weren't peaceful protesters. They weren't holding up signs expressing a political message. They were agitators, people who came to do violence. So you have to look at the context. There's no legitimate reason why a peaceful protester needs a face shield. If they're saying it's to defend them from the police don't attack protesters. They declare an unlawful assembly. They ask you to leave multiple times, and then they'll start deploying less lethal ammunition, projectiles, gas. But that's not peaceful protesters. You're at that point, you're a rioter, or you're in violation of state law because you're somewhere you're not supposed to be. I know why the media does it, because you're covering the riots, so I understand why a media person would need that. But people on the street don't need a face shield. We're taking a couple more questions. Question for Mr. Hoffman. Yes. On June 9th at 11 p.m. in Little Tokyo, there was a man behind a metal dumpster and a canopy that was set on fire using a mortar launcher to fire at the police line. How do you plan on charging that type of crime? So we would wait to the extent that that crime, the report of that crime and the evidence behind it is presented to a district attorney's office. We evaluate everything. We evaluate the quality of the evidence, whether or not there's footage for it, video footage. We'll look to see if there's any of that. We'll look at any witness statements that are provided. I have it available to you, and I've given it to Chief McDonald. Then Chief McDonald at some point will have one of his detectives present a report to the district attorney's office. At that point, we do the evaluation we do in every case, and we measure the type of evidence. Can we get beyond a reasonable doubt to prove the crimes committed, who committed the crimes, and then what exact crimes we believe we can successfully prosecute in court. So that'll be the normal way we go about it, no different for that particular case. Thank you. Any last questions? Easy one, promise. We have an easy question. Okay, we're going to end with an easy question then. For me, stunning, right? It's either for you or Chief Hamilton. Just the way you were describing the Rubio case before, it sounded like guy sets fire, allegedly, cops and firefighters respond, guy throws fireworks at them, allegedly. Do you guys believe he was luring people to be attacked, or it was just kind of a series of events that happened that way? So I don't want to comment on the specifics of the case. We know kind of what the intent was in terms of deployment of those very dangerous fireworks. And again, as our chief has said, as Chief McDonald has said, these fireworks literally can kill people and cause life-changing, debilitating injuries and grave bodily injury. We take all of those cases very seriously. I'm not going to comment on this specific case at this time as it continues under investigation. But rest assured that when all that information is presented to the district attorney's office, we will seek the maximum consequences in that case. And then I'll add just very briefly, and that's in the court of law is where you're going to get all the facts fleshed out. That's where we argue our cases in the court of law. Today, again, we are giving very general highlights of cases for the public to understand what charges individuals have been charged with. Also making it very clear to the public and to potential criminals that these are the charges that they could be facing if they choose to engage in this criminal conduct. So let me stop right there. Let me invite Assistant District Attorney Maria Ramirez up. She'll give remarks in Spanish, and then we'll conclude. We're listening.
Ok, madame, monsieur, nous tapons suivre point de presse responsable sécurité État California qui tapé fourni détail. My goodness. N'a pas excusé nous auprès de vous-même parce que gagné un caméra qui sorti là pour le ballon de chobol dans le studio. N'a pas vite résoudre ça rapide pour que nous capables entrer la caillou alors. Nous avons dit que responsable sécurité State California a tapé fourni détail par la presse concernant arrestation et puis charge que yo porté contre monde que yo arrêté dans cadre série manifestation qui t'a fait contre présence agent haïtien dans la cour California en occasion en tout responsable nous connaît décrété un couvre-feu dans ville là et qui pas censé respecter par habitants yo à cause de présence Marines ensemble avec l'armée ou bien garde nationale là que l'état fédéral là l'été et mettez dio et nous crois que jusqu'à maintenant a fait travail de sécurité dans la cour California. D'ailleurs dossier ça li fait yon parler en pile entre gouverneur état California ensemble avec l'état fédéral là que Donald Trump li dans tête li parce que estimé que travail ça li était de fait dans tête collé ensemble avec gouvernement californien. C'est Gavin Newsom qui lui-même responsable pour faire travail si là comme gouverneur, comme responsable, c'est là comme premier dirigeant, State California. Et je dis, autorité yo te venu là pour fournir détails sur quantité d'arrestations que yo te réalisé et puis charge qui pressé contre citoyens sa yo dans state là. Ça que l'État prend comme décision pour que yo continue chercher tout l'autre monde qui gen main ou trempé dans acte écrasé brisé qui était fait dans occasion manifestation ça yo tapé déroulé dans state California contre agent haïtien qui tapé procédé à arrestation citoyen yo jugé illégal en dedans pays à cap vive selon décision chef l'État américain. Dans le pays Israël, bagay yo li pas bon du tout entre responsables israéliens ensemble avec iraniens. Côté que gagné une situation qui tendue dans le cadre de bataille que deux pays ça ont retrouvé. L'autre côté, dans la cour New York, dans le moment où on parle avec vous là, ils ont procédé à arrestation un candidat pour magistrat dans New York, Brad Lander. Ils ont arrêté monsieur pendant que tu gagné responsable ou de manifestation qui a fait contre présence de monsieur Aïsio qui est même dans la cour New York tout dans le cadre déploiement pour capable chercher si la qui illégal. Donc information que nous recevons là, autorité a procédé à arrestation un candidat pour poste magistrat dans la ville New York pendant gagné démarche qu'a fait pour arrêter citoyen illégal. Monsieur c'est Brad Lander qui c'est un candidat dans la prochaine élection pour question magistrat dans la cour New York. Donc situation est réellement conflictuelle dans le moment n'a parlé avec ou là dans la cour New York et ce fouet qui est là ou t'as dit c'est coup les Mardi Gras en Haïti, les carnaval en Haïti. Chef l'État américain Donald Trump a annoncé que États-Unis ensemble avec Israël, il y a contrôle côté que leader suprême pays Iran li caché. Le so-called leader, ça est censé les leaders. Eh bien, États-Unis dit, li kon côté monsieur caché. Pour le moment, monsieur safe. Nous dit bien pour le moment. C'est comme ça le texte a dit. For now, he's safe. OK? For now. Pas rien qui dit que ça peut le passer par la suite parce que Israël a déjà annoncé liguer contrôle territoire iranien avec des possibilités aériennes que yo gagné contrôle en matière de sécurité territoire iranien et ça fait même demandé à habitants qui vivent dans la capitale la Téhéran pour yo déplacer quitter li même genre gagné citoyen pays Israël dans la cour Tel Aviv et Jérusalem deux villes qui sérieusement touchées par missiles israéliens et iraniens pardon. Eh bien, ils ont demandé là à ce que habitants qui vivent dans la ville ça yo ta chercher shelter yo ta chercher zone côté qui gagne safety pour yo mettre tête yo.
L'autre dossier, Sénat a réfléchi très sérieusement sous budget que vous présenté, projet de budget que vous présenté devant qui voté déjà par la Chambre des députés, mais gagné changement que M. Dame sénateur a décidé effectuer là-dedans projet qui sorti dans la Chambre des députés. Ça qui la cause que budget ça, projet ça t'a dû retourner par la Chambre des députés. Cependant, avant même qu'il t'a retourné jeune chambre basse là, il y a une question qui a posé, est-ce que républicains qui vrai en majorité dans le Sénat, il y a 53, il y a privé jeune vote que au besoin. Il y a capable perdu seulement 3 sénateurs qui peuvent voter pour budget ça. Songez, nous toujours expliquer au lit. Le vice-président, il gagne un ticket spécial qui est réservé dans la poche li. Si toutes les fois que les parlementaires n'ont pas arrivé en temps, eh bien, chef l'État, vice-président, l'a venu pour le départager. Si c'est à 50 votes dans chaque camp, la baille 51e vote là, à parti républicain, parti que les mêmes les représentants qui a gagné majorité, ça n'est les 50 plus 1. C'est majorité relative que liée. Majorité absolue, eh bien, il besoin 60 sénateurs ou plus qui pour voter pour un projet passé au niveau Sénat République là. Mais dans le cas de figure qui gagne là à Kounia, démocrate ont 47 sénateurs, républicains ont 53, ils ont payé peut-être le luxe pour perdre 3 votes seulement dans des accords si vous pas arrivé en temps sous quel que soit projet que vous présentez, il est capable de faire comme ça. Mais s'il est plus que ça, donc c'est à recommencer, c'est à refaire la classe. Cependant, chef l'État, il est très convaincant, il est très convaincu, il est très confiant et que l'a gagné bill ça sous bureau avant 4 juillet pour le capable signer en date 4 juillet qui c'est à fête drapeau pays, fête nationale, gros fête ici aux États-Unis d'Amérique, en pile la dog, en pile burger, en pile bagaille a perdu la vie dans occasion. L'autre information que nous avons partagée ensemble avec vous, nous avons dit que gagné sénateur Alex Padilla qui était lui-même a expliqué jeudi en détail ça qui est passé dans le building fédéral là. Monsieur fait comprendre que puisque vous pas de cas une réponse, bon côté gouvernement, lui-même comme sénateur californien, comme dossier qui a développé California, il était allé dans cette là pour aussi te une réponse. L'Elvin apprend secrétaire d'État, secrétaire Homeland Security alors tu gagné une conférence de presse, il était allé rencontrer un responsable de l'armée pour être capable discuter autour de questions de sécurité selon les dires du sénateur. Eh bien, tout le monde qui est responsable qui gagne à question de sécurité, il te connaît présence là, il fouillé li, il gagne agent sécurité qui accompagne, rencontre que le doit faire, il était delay comme si il était petit genre reporté par rapport à secrétaire Homeland Security qui était dans le building là, qui t'a pral bailler une conférence de presse, responsable de l'armée qui t'a pral rencontrer, il était censé concerné par cette affaire, donc ça t'a poussé rencontre par là. C'est ça qui fait, il t'a campé assister à conférence. Donc autant de points, autant de paroles. Dans la cour Minnesota, M. Bouter, Vince Bouter qui gagne sous tête li 57 l'année, il considère monsieur comme un fret criminel, il nèg sans frère alors pour que li touye moun. Monsieur qui te marché pendant la nuit dans 4 résidences là derrière parlementaire démocrate particulièrement parce que l'État a dit que aujourd'hui on liste qui a 45 noms et majorité là de pour pas dire toutes c'est démocrate qui est dans cible qui était dans couloir monsieur qui était dans viseur dans rétroviseur li côté que l'a cherché. Boulter, li fait recherche sur différents sites internet comment que le capable joindre adresse tout le monde que te gagne dans liste li yo. Li gagne adresse yo, li gagne information sur famille yo côté que yo, li gagne même calendrier activité que moun sa yo réalisé pour nous dire que monsieur pas t'a jouer selon autorité yo qui fournit information. Chef l'État américain Donald Trump, il était quitté bride secours sommet qui réunit 7 pays yo considéré comme pays qui plus développé, plus industrialisé à travers le monde là d'après information yo. Donc c'est comme ça monsieur lui-même li retourné ici aux États-Unis, il dit que il quitté espace là côté négociation t'a fait là parce que li gen bagay qui plus sérieux pour venir régler boy ici et si yo besoin le côté pour joindre nim. Napé faut connaître chanteur R. Kelly monsieur yo couru l'hôpital avec le bride soukou là parce que monsieur t'a pris une overdose pendant qu'il est en prison. Bon mes amis qui cause ça? Côté jeune homme nan jeune produit ça yo pour le prendre overdose, peut-être monsieur t'a cherché touyer tête li. R. Kelly, Richard Kelly, monsieur qui est en prison
pour affaires moyen Timoun avec l'autre causé encore qui sous dol. Sénateur ou bien ancien sénateur démocrate New Jersey Robert Menendez dit Bob, monsieur li rive dans Pennsylvania côté que la pote tête li aller là, monsieur pral commencer prison pour une période de 11 ans parce que il était jeune, monsieur était fourré le côté le pas de fourrel, monsieur était mêlé dans série de dossiers sales, bagaille corruption, prend l'argent dans mes moun et sanitaire les pots de vin, voyager, toute une série de causes, ancien sénateur il était accusé. Il était jugé monsieur dans le premier temps déjà, il était sorti dans le premier jugement, mais équipe qui était attaqué là, équipe qui t'a poursuivi là, pas de balle de gain, il était continué avec dossier, il est venu avec l'autre information, il a montré comment que monsieur conseiller de Bargol que il était recevoir sorti dans zone arabio, monsieur était recevoir l'argent également, la caille était un paquet l'argent qui serré, monsieur expliqué comment il fait gagner l'argent cash la caille comme ça, et c'est des bagages que l'héritier de famille, tout ça, eh bien toute bagaille ça a été parlé dans le tribunal. Monsieur Yovin coupable, ancien sénateur Robert D. Bob Menendez, monsieur arrivé là dans Pennsylvania Judia, il peut être libéré autorité pour que il capable d'aller dans prison. Bon, on nous garde tout, ça qui a passé là, comme nous disons déjà, ICE, monsieur yo fait procéder là à arrestation un candidat pour magistrat, c'est Brad Linder. Et c'est ça que nous apprenons. Information ça, nous espérons approfondir pour vous. Dans la prochaine sortie, nous allons faire garder dans espoir également. Ou bien chez Pstars FM, radio, télévision, sur toute toile, sur tout côté, sur les réseaux sociaux, nous ensemble avec mes amis, ou capable de gagner information avec nous si vous avez besoin. Cela, nous bon rendez-vous chaque jour. Information, c'est non-stop lié sur les réseaux sociaux. Attendez, les amis TikTok, nous tout dit ça. Depuis vous besoin de nouvelles, depuis le matin jusqu'au soir, on dit que depuis 5h30 du matin, nous pas camper émission évangélique pour nous informer, mais information là et que nous avons préparé pour nous porter pour à partir de 7h. OK? Dans Pstars Morning Show, nous venons depuis 7h pour nous là avec jusqu'à 10h, là que nous tombons dans la question bulletin de nouvelles. Nous finissons bulletin à 11h et puis à midi, nous allons devant le tribunal prier. Là, nous finissons à 1h30, nous venons pour nous partager actualité avec vous avec Info 13 ou bien dans Info 13. N'allez, nous faisons break, nous tourner un peu plus tard pour que nous présentions l'autre série de prières et nous prenons temps avec vous également. Si il y a un breaking news, si il y a une dernière information, nous partageons avec vous. Parce que nous disons ça, côté information, nous allons chercher. Si nous ne pas dans DL, si nous n'arrivons pas à suivre, grâce à notre ami tout, et que nous gagnons support, nous gagnons information dans ce sens ça. C'est comme ça, puis c'est nous chita sur 3 du fait. Côté 1, 2, 3, information, éducation, évangélisation. OK? Information, éducation, évangélisation. Donc c'est ça puis ça ça veut dire que vous doit bailler un message là côté que vous capable de joindre information et information dans bon petit mamite que n'a ba. D'accord? Nous fait ça bien, nous fait longtemps, nous décidé quitter même qu'on y a là, nous besoin l'autre Simon qui vous prendre relève là, ou même qui dans Pstars, ou même qui sur les réseaux sociaux avec nous là, ou vous voulez venir faire partie de l'équipe ça, venez joindre nous, il y a place pour. Si vous voulez venir dans l'équipe ça, venez, il y a place pour. Attendez, depuis ce journaliste, depuis qu'on métier ou bien besoin qu'on métier, d'ailleurs nous pas de problème pour nous posséder information pour vous, nous fait ça, nous avons des gens qui pour faire, nous dépenser autant que nous capable pour nous, bailler une formation pour capable servir communauté. Si vous voulez venir dans l'équipe là, il y a place pour. D'accord. On tombe dans le détail, nous commençons ça. Pour petit gagner 15 personnes qui perdu la vie dans la cour pays Ukraine côté que là aussi li des missiles ensemble avec drone capé bombarder et pays Ukraine. C'est juste matin encore bagay ça l'a fait. Vladimir Poutine pas entendre camper bataille ça malgré proposition qui était faite de bon côté autorité américaine pour être capable de joindre la paix entre Ukraine ensemble avec la Russie. Missiles combinés avec drone, l'armée russe a vidé sous pays Ukraine et la cause 15 personnes pour plus petit qui perdu la vie au plus passé une centaine d'autres rivés blessés. Et la Russie gagne objectif c'est accaparer tout le territoire ukrainien et puis même t'as fini avec la vie président ukrainien a parlé de Volodymyr Zelensky. C'est ça qui fait chef l'État américain il dit que de monsieur Sayo il pas dans ses collègues du tout il comprend dans le comporter en tant que bon grand monde au 25 $, il y a des jeunes garçons qui pas dans ses collègues ils tout prêt pour battre ensemble avec l'autre ils tout prêt pour mettre dans colère l'autre d'ailleurs il même dit c'était que deux petits monde li considéré la petite au fond bataille les une rive taper l'autre assez et puis laisse ça lui même là intervenir nous attendez nous voyons l'illustration chef l'État m'obligé de causer ça chaque fois me pense avec lui chef l'État américain qui pense comme ça. Alors l'autre information toujours
Mes amis, bagay seye n'a pris. Et pas faute moi l'aime passer avec déclaration chef l'État, me trouver le funny ou pas trouver ça ou même. Iran t'a dû accepter deal que te proposé à lui-même pour capable joindre la paix entre Israël et Iran dans zone nord. Li pas nécessaire pour tout coup de zam ça a tiré pour moun rivière perdu la vie yo. C'est déclaration chef l'État américain qui lui-même dit li te fait campagne comme un président pour la paix, li pas entendre entrer dans la guerre avec une série de monde. Cependant, dernière déclaration que chef l'État américain fait là, lui fait comprendre que n'a pas rappelé d'abord, c'est lui-même qui était censé interdire autorité israélienne pour te chercher touyer leader suprême pays Iran, n'a parlé de Ayatollah Ali Khamenei. C'était information yo. Et premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il pas démenti information non plus, il pas écarté aucune possibilité pour que yo ta poursuivre dans démarche ça. Mais voilà, nous connaissons qui côté qui est. L'elle dit nous, peut-être la part des États-Unis ensemble avec Israël. Chef l'État américain qui fait déclaration ça. Il dit que n'a pas côté qui est. Nous avons contrôle en l'air, ciel, le pays Iran, capitale là surtout. Nous connaissons côté qui est pour le moment où safe. Pour le moment où safe. Chef l'État américain fait allusion, il fait référence à leader suprême pays Iran, n'a parlé de Ayatollah Khamenei, comme nous dit déjà. C'est lui-même qui t'a empêché que Israël te mettait à l'exécution plan que te gain qui te visé tête leader. Mais qu'on y a là, il dit c'est pour le moment, momentanément ou safe parce que yo connaît côté qui est. OK, c'est ça comme déclaration. 45 Palestiniens perdu la vie pour Pipiti pendant que tu es en ligne, tu as un petit gap pour mettre Soudan parce que la situation est compliquée dans la cour Gaza depuis la bataille Israël ensemble avec Palestine à cause du groupe Hamas qui était attaqué pays Israël en date 7 octobre 2023. Dans l'occasion, il y a plus passé 2000 citoyens modelants avec petit Israël qui étaient perdu la vie, plus passé 1 millier qui ont été kidnappés. Jusqu'à maintenant, Hamas gagné dans kidnappé ça dans toujours, sans compter blessés qui étaient plus passé 5000 dans l'occasion que pays Israël était compté. Depuis lors, Israël livre une bataille sans merci avec Hamas. C'est pas d'écraser brisé qui pas fait dans le territoire Gaza. Et je dis jusqu'à moment où on parle avec vous là, eh bien Palestine n'a pas gagné contrôle du territoire Gaza. Hamas pas gagné contrôle de ça encore, même si je dis à Israël, ils sont l'autre champ de bataille avec le pays Iran tout qui compte supporter groupe palestinien. On a parlé de M. Hamas. Par moyen, Hezbollah qui sont groupe terroriste qui a pu fonctionner dans le pays Iran, ils ont fait mariage ensemble avec le groupe Hamas là, ils ont porté bourrade bali, les yo même yo besoin. Et c'est ça qui fait, en pile information te dit que Iran était complice dans l'attaque que Hamas a fait sur le territoire israélien en date 7 octobre 2023 lorsque il était baillot matériel qui était bouillé système télécommunication dans le pays Israël pour pas intercepter et parole qui t'a dit dans le cadre de préparation coup ça que Hamas était fait sur le territoire israélien. Chef l'État américain Donald Trump, il est arrivé là dans le pays Canada, quand il était rencontré ensemble avec le Premier ministre, n'a parlé de M. McCartney, nos conférences tête collée que M. Tebaye, il a parlé de plusieurs gros dossiers qui concernaient le monde là, qui concernaient les États-Unis, tuer ensemble avec le pays China, situation de guerre qui gagne dans le pays Ukraine, bataille qui gagne entre Israël ensemble avec Palestine et qui impliquait Hamas particulièrement dans le territoire Gaza, et puis dossier Iran, Israël là, il était également à l'ordre du jour. Cependant, pendant que chef l'État lit l'autre bois, M. Gelle gagne information que l'autre n'a pas gagné, ça va nous permettre que M. tout décidé, li quitter Chita par l'état fait là, li prend chemin, li retourner la Cali ici aux États-Unis depuis bien bonheur, chef l'État li rivé par bon ici quitter pays Canada. Toujours nouvelle ça qui concernait et reste monde là, n'a pas faut connaître que gagner là dans pays États-Unis alors on tourne la caille plutôt pas bon ici aux États-Unis, lundi la caille n'a parlé des États-Unis parce que la caille ça n'est la caille là nous connaît avec Elvanis qui dit la caille c'est la caille, c'est pas remet musique si là na je pour notre occasion des amis TikTok parce que on va demander qui ça l'a dit là la caille c'est la caille, la caille c'est la caille, c'est titre album que Elvanis lui juste limité dehors et c'est musique ça même qui était annoncé sorti album dans mon TikTok yo aller il y a plusieurs pages côté que nous capable jeune musique ça yo si nous voulons nous capable alterner musique la caille c'est la caille Haïti chérie. Et oui, n'a dit que autorité pas bon ici eh bien dans la cour Minnesota d'abord n'a pralé pour nous dire que autorité yo annoncé là depuis hier yo arrivé Fouquet
bien bonheur, monsieur Vance Boulter qui était lui-même organisé un crime mais vraiment bien planifié. Monsieur gen uniforme la police sous lui, monsieur gen zam nan men, li gen zéro face sur tête machine, li gen plaque la police nan machine. Donc monsieur était bien armé, bien équipé pour coup ça que t'a fait. Monsieur commencé marcher depuis bien bonheur dans la zone 11h plus aller frapper porte-caille on série de parlementaires qui c'est démocrate que yo yé d'après information yo. OK? Et n'a demandé des amis ça s'il vous plaît, restez nous, n'a demandé restez nous et si vous causez pour le dire avec nous, font tirer tête nous, nous va causer avec vous parce que qu'on y a là n'a présenté édition de nouvelles info 13 sur réseau pour la Pstars FM radio télévision. Si vous voulez rester ensemble avec nous, nous capables d'informer également avant que le journal a fini. Oui, nous dit que autorité dans la commune Minnesota yo rivé Fouquet Vance Boulter qui tapé marché touillé et responsable au niveau parlement state là parce que dans liste que monsieur Genamel là, il fait comprendre que il y a un paquet parlementaire et surtout plus là de pour pas dire tout selon information c'est démocrate qui yo gagné deux qui perdu la vie alors c'est une dans parlementaire c'était président chambre des députés madame Hartman qui perdu la vie ensemble avec Maril lorsque assassinat entre la caillou li ben à coup de balle et puis li levé l'aller monsieur continuer l'aller la caille state sénateur Hoffman li aller tout la caille de l'autre parlementaire l'aile frappé porte il dit heureusement moun ça pas de présent qui fait peut-être pas de victime tout sénateur ensemble avec madame ni prend 17 cartouches d'après information yo jusqu'à maintenant yo gen la vie sauve yo t'a prend soin que kayo li nécessité d'après information qui sorti bon côté state Minnesota et bien qui dit que jusqu'à maintenant moun yo gen la vie toujours mais yo pas ba plus détails concernant état yo OK yo fait comprendre que monsieur bien planifié coup ça li aller sur différents sites internet là chercher information sur ensemble de monde que le gen yo 45 moun liste la gen là-dedans li attaquer 4 familles gen 2 qui perdu la vie au kounya là gen 2 l'autre qui est blessé en babal que monsieur Boulter li té tiré. Donc kounya là monsieur li nommé la police li en prison en attendant y a temps pour capable faire ça qui est nécessaire en termes de jugement pour connaître qui sentence qui va tomber sous dos jeune homme si là après tout ça que li fait yo monsieur comme nous disons li censé inventer tête li comme policier monsieur gagné uniforme la police sous li gagné une machine qui gagne plaque la police li gagné zéro face sur tête machine li gagné un flashlight nan meni côté qu'il t'a flashé moun yo li t'a clairé figure et c'est ça que fait state sénateur monsieur Hoffman te rendre compte que monsieur li pas un vrai policier et l'elle te voulait mettre le dehors bataille était mariée et puis monsieur vidé cartouche sur moun si là yo la police s'est braqué avec lui pour ta mettre mes sous lui échanger coup de zam avec la police et puis monsieur mettre dehors c'est après le film mettre dehors qu'on y a là yo vinn afficher coucou rouge derrière lui chercher dans toute cette là jusqu'à ce que yo te arrivé mettre main sous monsieur Vance Boulter qui la cause Zach Sayo rivé dans la cour Minnesota. Gagné gouverneur Tim Walz, on connaît qui était candidat pour poste vice-président, eh bien, monsieur Lifter comprendre que c'est un crime mais politique que lié, c'est un crime qui est motivé par raison politique, par situation qui gagne journée jeudi en dedans pays. Et chef l'État, bon côté pas, il dit que les journalistes se posé la question, est-ce qu'il terre les Tim Walz après ça qui passé, monsieur dit non, il pas relé pour qui ça pour le taré d'ailleurs, il pas nécessaire, c'est temps l'a perdu parce que monsieur il pas réglé rien dans state Minnesota. Parler de Minnesota, n'a pas parlé de l'autre state qui c'est California, autorités judiciaires et policières ils étaient ensemble présenter une conférence de presse pendant chita parler ça, yo ba en pile détail, en pile information sur monde qui arrêté yo, pour qui ça yo arrêté yo, qui ça qui était jeune homme, qui est que yo jeune yo t'a fait Zach malhonnête ou bien qui est yo arrêté yo, quantité charge que yo mettez sous de yo tant que vous avez fait dans prison, autorité ou toute information ça gen qui capable passer reste dans prison, gen qui capable passer en vingtaine, gen qui a fait entre 6 à 8 ans comme ça et quelques mois ensemble dans prison. Donc c'est comme ça situation li présentée. Tout ça arrivé à cause ensemble manifestation qui t'a organisé contre présence agent haïtien dans Californie qui était même à chercher monde qui illégal dans cette là pour mettre au dehors selon promesse que chef l'État américain actuel là il fait pendant qu'il t'a mené campagne présidentielle il était rappelé partisan Lyon il a laissé seul lui-même qui est capable de résoudre problème c'est là c'est pour ça il était mandé vote donc voter pour lui dans entendre by satisfaction à monde qui était voté lui
Cependant, gagné moun qui pas content, tant que moun qui fait jardin, moun qui fait élevage, moun qui au même tout a peut travailler dans restaurant ou bien mettre restaurant, mettre hôtel, moun ça pas trop content à décision chef état prend qui ont déranger business yo. Bon paquet moun qui a travaillé ensemble avec yo qui obligé à aller parce que ASD yo pas gain carte de travail, yo pas gain résidence, yo pas gain licence, yo pas qu'à identifier exactement, et bien moun ça obligé mettre vent dans voile yo pas retourner dans le travail ou bien yo la caille yo. Comme ça, le dirigeant ça yo adressé au chef de l'État qui dit que était en décret non déclaration que fait pendant l'État mené campagne pour budget que li gagné qui pour voter au niveau Sénat nous dit bien la fait lobby la mené campagne la filé sénateur pour que yo capable voter en faveur budget si là. Donc c'est comme ça situation liée pour le moment. Et qui est notre information que nous avons kounya là pour nous crasons quitter ça, qui est cette information qui est encore utile, et bien en tout dit que ça qui concerne et budget ça même que nous avons parlé là, gagner des masques qu'a fait là au niveau Sénat là pour essayer d'arriver fini avec le dossier si là. Cependant, c'est pas bagage qui facile puisque parlementaires yo gagné opinion différente. Ron Johnson, Ron Paul, tout monsieur ça yo pas fin d'accord avec le budget que yo présenté devant yo dans moment n'a parlé avec là et nous dit que Sénat a payé le luxe pour le perdu 3 sénateurs, c'est pas Alexis le luxe n'a parlé mais n'a payé le luxe bagage qui important en pile pour le perdu seulement 3 sénateurs. Après ça faut ratio yo tout a voté et le ça vice-président il a voté bon côté républicain yo il a pral bayo vote là qui a fait que budget ça l'arrivée passée te gagné conférence de presse ou une déclaration pour la presse concernant arrestation monsieur Lender Brad qui c'est un candidat pour poste magistrat dans la cour New York. Nous va tourner sur cause ici là gagné également rencontre avec la presse autour de ce qui a passé qu'on y a dans pays. Donc on va connaître plus un peu plus tard et puis il y a une délibération qui a fait tout sous cas Karinan qui était lui-même accusé comme monde qui t'a tué lui qui c'est un ancien agent de la police mais pour ce monde qui a défendu madame Carigno, il fait comprendre que c'est un acte combiné on bagage qui concerne la police et jeune homme ça qui était mort et puis il dit c'est madame ni qui t'a fini ensemble avec la ville. Hier équipe Panama l'écrasé formation Aouba Guadeloupe pardon dans cadre Gold Cup là côté que lui fait victoire qui est nécessaire qui permet que je dis là lui censé bien compter dans groupe que lié ya et puis gagner équipe Haïti on connaît qui était tombé devant Arabie Saoudite, c'est pas Aouba mais c'est Arabie Saoudite et puis next match Haïti c'est contre sélection Trinidad là c'est à 6h45 match ça ligue pour disputer jeudi cap 19 là. Dernière rencontre équipe haïtienne ligue pour jouer contre les États-Unis le 22 du mois en cours. Et puis ça qui est passé et Mathieu rapidement n'a ba ensemble de matchs qui étaient disputés dans le cadre de Coupe d'Or là. Mexique li bat Santo Domingo 3-2, États-Unis li crasé Trinidad 5-0, Haïti li était tombé devant Arabie Saoudite 0-1, Costa Rica li bat 4-3 équipe qui t'a joué ensemble avec l'IA. Donc n'a parlé de formation Suriname non, formation Panama comme nous sommes déjà, l'écrasé Guadeloupe 5-2, équipe Jamaïque là, li tombé devant Guatemala 0-1, Curaçao avec Salvador, c'est équipe ça beaucoup entrer en liste qui beaucoup entrer dans bataille là et c'est après-midi ça va arriver là et de même que l'équipe canadienne ou connaît comme nous t'ai dit déjà Canada avec Amérique Kounia là, yo pas dans ce côté sur le plan politique mais citoyens yo dit yo pas de problème entre eux même Canada va jouer contre équipe Honduras non dans le cadre première sortie li dans Coupe d'Or là. Donc c'est comme ça situation. En Coupe du monde des clubs, Chelsea li crasé équipe Galaxy et Football Club là 2-0. Boca Juniors li fait nul avec Benfica 2 victoires, 2 goals partout. Flamengo t'a joué avec Ace Turner, li bat 2-0. Équipe Botafogo a joué avec Sierrel, li bat 2-1. Palmeiras t'a joué contre Porto, il partage 0 goals partout. Gagné PSG qui t'a joué avec Atlético 4-0, c'est victoire équipe parisienne. Donc football français a assemblé que li en bonne santé pour le moment. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, restez branchés ensemble avec nous. Nous va toujours tourner pour nous informer chaque fois que li nécessaire. Moi c'est John Smith Dominique Priem toujours dit nous ça va continuer encore. M'a fait ça quelques jours ça nous m'a fait. Nous connais ni prêt pour m'aider nous sinon on veut venir renforcer l'équipe là comme on dit nous
toutes amis TikTok yo, nous saluons nous, restez avec nous, pas vrai, restez avec nous pour que nous capables et continuer à informer ou permettre que vous ayez information qui sortent non sous ce qui respecte tête li et que qui respecte au même tour. Nous saluons Georges, pas vrai, nous saluons tous les amis yo, user 320 520, nous saluons également Williams Comoyer. Et donc, nous saluons tous les amis qui avec nous là, sur TikTok ou bien sur YouTube, sur Facebook là. Son plaisir que nous prenons pour nous informer ou qu'à comprendre ça, puisque c'est ça nous remet que nous faisons. Madame, monsieur, merci de fidélité. Merci parce que vous faites preuve de confiance que vous nous nous informer. Et bien, nous demandons va arrêter ensemble avec nous toujours sur réseau ça. Information, on connaît, c'est non-stop lié sur Pstars pour la radio-télévision. Si vous gagnez un monde que ou besoin ou gain business ou besoin fait que monde connaît business ou vinn ici on a aidé vendre image. Si vous gagnez un monde que vous connaît qui gain business ou connaît que nous besoin d'argent, li prêt pour supporter nous, fait vinn ici et puis n'a bali et ça que nous gagnons comme moyen comme possibilité pour le développer dès qu'il s'agit de promotion, dès qu'il s'agit de marketing. C'est comme ça situation. Nous n'avons pas l'autre Alex Fadia qui sont sénateur californien, il a un problème avec ICE et puis nous finissons pour nous dire que gagné monsieur et candidat n'a pas de Lender, il arrivé à arrêter monsieur dans la cour New York, c'est que nous pouvons dire exactement qui ça qui gagne ou bien pas cadeau plus ce cause nous seulement pour rester branché. N'allez, merci tout le monde, n'a l'autre occasion.